Salve a tutti amici e ben trovati, sono i vostri Mitteri e eccoci qui per un nuovo episodio di Banishers Ghost on New Ide, seguito con Raith e Antea, pronti a continuare l'avventura di N. Stiamo avanzando nella nuova zona della mappa, ossia il forte, Fort Folk, come si chiami? Non mi ricordo esattamente, sono troppissimi, come lo sapete ormai, ma stiamo avanzando insomma. E abbiamo incontrato quello che è il capo della zona, ossia Pennington. Come pelle dura, luce da parte delle guardie, delle custode e ecco, Forgerico. È resistito Forgerico in maniera a quanto discutibile. Facendo morire la gente, richiudendo in miniera perché era malata, perché aveva problemi, insomma, altri problemi, ma facendo morire molta gente indifesa ingiustamente. Ecco anche i metodi Ellen che era lì come guardia, è rimasto lì dentro proprio chiuso insieme a loro. E ora c'è il problema che appunto questa zona è molto infestata, possibile anche questa infestazione è nata dalle azioni di Peto, con spiriti che vogliono la vendetta. E dovrei cosa fare, se essere dalla parte di Helen e quindi cacciare Pennington o capire i pro, i motivi di Pennington, quello che ha fatto. Certo è un uomo che sembra demotivato, infatti io quando è stato il confronto con lui ho detto appunto non è dato tutta la colpa a Pennington, insomma è lui il colpevole, ma ho visto una persona non cattiva, tirannica, cioè, ma più che altro distrutta, ma che però nella sua distruzione porta anche gli altri a distruzione, quindi usando un po' la sua forza, le sue scelte per far del male. E questo ovviamente non è una vera e propria dittatura, come intende il signore nostri, ma insomma è una forma di autarchia, di controllo, insomma, ed è a quanto fastidioso. Ora abbiamo bisogno di fare qui, nella miniera, di indagare in miniera di più sul caso di Peyton e Helen, ma anche il caso qui di sua secondaria di Ferdinand l'amore perduto con la nostra fantasmina qui, il nostro personaggio qui, Rebecca, che prima non sa come è morta, aveva Ferdinand al suo lato, l'aiutava, poi però lei è morta mandata da lui, mentre lui non andava da lei, tutto insieme lei non riesce più a raggiungerlo nel suo accampamento. Sta successo qualcosa? Per me Ferdinand c'entra qualcosa. Bene, un bel recap fatto di resumere la nostra missione di oggi, perché davvero voglio andare avanti perché questa storia mi sta piacendo dire. Ha molti temi forti, molte tematiche figlie di quel tempo, dal colonialismo estremo degli occidentali che andavano proprio a calpestare i diritti, la storia e anche fisicamente i indici del luogo. Temi come la stregoneria con la caccia di salme, ecco, ho avuto un esempio con la ragazza di uno dei personaggi, ossia di Kate, mi sembra che era Bonnie, come si chiama? Aspetta, la Kate, o si chiama la ragazza, Deborah, che è stata uccisa per stregoneria, quindi il tema della stregoneria è molto potente, ma anche il tema non del patriarcato, come si dice in questi giorni, che per me è un tema, diciamo, è una parte problema, ma non è davvero quel problema, ma il maschilismo, come fatto adesso con Eton, con il Metodo Fortune, che tratta Nelly come sua proprietà, come persona che deve essere al suo servizio, che grazie a lui era qualcosa, quindi è proprio un maschilismo estremo. Tanto mi c'erano casi come appunto Pruse, che era una spia francese che cerca di far del male a questi coloni per indebolire l'Inghilterra, ma anche se mettono la sua tutto ciò, Thomas, l'amore non l'ha mai spesso, non è finito per lei e si è anche tolto la vita. Quindi temi davvero molto forti, interessanti e chissà cosa ci sarà dietro all'incubo, perché secondo me dietro l'incubo ci sarà anche lì una moglie infranta, un problema davvero molto grave legato magari anche qui alla stregoneria e quant'altro. Insomma, è un gioco che, grazie a me, storicamente, cioè come personaggi, come sto mi sta piacendo, anche i personaggi stessi mi stanno piacendo. Anche se noto che a volte cioè, ci sta che, ad esempio, Antea se mamma diventare figlia dei suoi desideri, questo è proprio l'attore fantasma che porta a essere un essere che vuole raggiungere i suoi scopi, si spiegano quello che gli altri, dimenticando anche quello che era il suo modo di essere, perché Antea non era contro alla presenza di fantasmi convivere con gli umani, per molte persone che posso scoprire un giorno, ancora non c'è detto niente, mentre ora no, vuole rimanere qui, e ha tanta rabbia nei confronti della città di New Eden perché dicono che sono lei, li hanno fregati sia lei che Red. Il gioco di per sé mi sta piacendo, perché qualche problema grafico, di frame e quant'altro che è un peccato secondo me, ma direi inizio subito l'evento di oggi. Ma prima di iniziare come sempre lasciare like, commentare e condividere, supportare il canale, vi ricordo anche la possibilità di seguirmi sui vari social come Facebook, Discord, Instagram e TikTok,
Così per sapere di più sul mio lavoro e godervi altri contenuti multimediali offerti e partecipare all'attiva vita del canale e della community con sondaggi, richieste, pareri e quant'altro, tutto ben accetto. In ultimo vi ricordo anche la possibilità di abbonarvi tramite YouTube o la parità mancilopando, troverete svantaggi, badge, emoji, via anteprima e quant'altro. Bene, meglio iniziare, io sparisco e bando le ciance e che viaggio a Venezia. Andiamo. Bene. O andiamo a fare queste secondarie, penso che però credo era ancora non presente il signor Ferdinand, fino a che non ci sia. O la An innocent woman jailed. It's barbaric. An officer must be just, or else it all unravels. Helen is right. The truth lies down there, somewhere. This is no coincidence. How often must we This all connects back to the I shall curse. argue until you hear me. Comunque, parliamo del fatto appunto che Peyton ha anche, mi scusa, che ha rinchiuso una donna innocente. Ora, non sappiamo perché certo la sua rivale, che non so quanto vorremmo che arrivare, cerca di sminuirsi, però non mi sembra di perché mente così tanto. Comunque, siamo in quella zona in cui c'è la missione possiamo c'è la missione il conto del fantasma. Ecco, lo possiamo seguire. Beh, non si qua già deve finire un po' di investigare. Vediamo poi capire cosa è successo. One of these days, I shall poison your soup. And the day before, I'll take you to the highest cliff and push you off it. E ora ecco come non c'è dell'odio, non c'è amore. Queste coppie, tu vedete, lui mi ha uccidere come lei pure. Tempi bui, devo dire, tempi bui. Vediamo di capire dove si trova il tizio. Posso da questa parte. Abbiamo trovato. Sto andando con lui. Vediamo un po'. You're new. From where have you sprung? Name's Red McRaith, a banisher, come from across the deep blue sea. You look a landlubber to me. You should feel right at home. John Rumble. Are you a married man, John? Aye, to Abigail. I count myself lucky. Are you married yourself, Mr. McRaith? Marriage wasn't for us. But I suppose you could have called us man and wife. No, you could not. Marriage is a union conceived by men. Men are fallible. Do I detect a hint of regret? Regret? No, I have no regrets. She's a fine woman, my wife. Finer than likes of me deserves. I'll not say a word against her. Not a word, sir. May you prosper in good health, John. He that does good is of God. Ma se prima avevi minacciato di ucciderla, scusami, comunque lui è quel tizio che è stato preso da Peyton come guardia. Se vuole John Rumble, sembra essere lui. Comunque, bisogna investigare e capire dove si trova. Dove in questo. Eccolo, forse è qui. Infermeria? Now, Mr. Peabody, I shall drain the first Oh boil. no, Peabody. Ready? Così infermeria. Same sodding question every sodding time. Oddio mio. No, I'm not done well ready. Excellent. Then we'll begin. Arrivederci, grazie. Be careful, goddammit! Careful! Ah! Non andare via. No, I know. Però è fosse per loro. Non posso fare niente. These look nasty. Poor man. Never a good sign. My apologies. I did not wish to hush you. I just prefer to focus on one patient at a time. Welcome to the infirmary. I'm Nurse Wings. Anne, if it sets you at ease. I'm a banisher. Name's McRaith, but you may call me Red. Red. A pleasure to see a friendly face, or any face at all. What can I do for you? Times being as they are, how come you only have the one patient? Mr. Peabody's illness is unsightly. Fort Jericho has a history of contagion. Folk worry. What does he have? Not my place to say. You'll have to ask him yourself.
All right. I'll not press you. Did you not fear infection? If I did, I would not show it. So, how'd you end up here? What brought you to nursing? That, sir, is a personal question. I'm a personable man. That's not the same thing. I was sick as a child. Very sick. Afterwards, I swore I'd serve others when they were sick. And here I am. What about you? I fell in love with a banisher. One of the best. Spent the happiest years of my life with her. And where are they now? Antea died in the meeting house in New Eden Town. Ah, that was you. I should have known. I'm so very sorry for your loss, Red. So very sorry. Farewell, Nurse Wings. Farewell, and good health, sir. Who the hell are you? Queen Mary Stuart? Well, I've met Mary II, and she's a little prettier than I. I'm Red McRaith. I'm a banisher. The banisher come to gloat at sick old Cotton Peabody. Well, piss off. There's a sudden stink of death in here, Scotsman, and it ain't from me. Where did you fight, soldier? None of your business, Scotsman. This comrade is why no one wants to talk to you. You know, soldier, you're a brawler and a rebel, and if you fought at all, I'll wager you lost. I'm a proper soldier, me. Self-made, too. Left the family farm and signed up to fight them Indians. I learned the hard way, in the blood and the snow. Fought under the captain himself, I did, and followed him here and joined the train band. When did you get sick? What's it to you? I'm not so sick as I can't give some nosy Scotsman what for. When I'm sick, I get surly too. What's the word around here? No one tattles to me stuck in here. Captain came by once, worried for Andrew White. Seems the old boy screams in his sleep. There's a lot of it about. White's a gate guard, right? What's his story? He sees ghosts in his sleep. He's dreaming. Real ghosts come when you're awake. Tell me about the captain. Speak freely, I'll not get back to him. Let you get back to him. The captain is the best of us, and I'm proud to serve him. Proud, too, to give him my guidance when he'd call. Not that he calls no more. Suppose he has too much on his plate. Time's precious for the likes of the captain, eh? You tell me about Helen Priest. I promise it won't get back to her. Lieutenant's wife. Stood second to the captain herself. Now she's in command. Quite the rise, no? As you were, Mr. Peabody. See you about. Not like I can go anywhere anyways. Ok, Mr. Peabody in inglese il racconto, vedete già c'è un po' di odio, un po' di cortesia che sono bravissimi ribelli nemici, insomma. Questo è un po' difficile storicamente. Mr. McRaith, Red, 'tis good to see you. Ma, How goes the day, Nurse Wings? Has any... vabbè, non mi interessa, mi dispiace, ma è una cosa importante. What's the word around here? I don't see folk much. I stay here, keep to myself. No visitors? No other patients? Helen Priest comes when she can. Captain Pennington would sometimes visit Mr. Peabody, but I haven't seen him in a while now. What can you tell me about Captain Pennington? He fought King Philip in the Wampanoag. Led his company well, I'm told. It's not for me to like or dislike him, unpleasant though he may be. Tell me about Helen Priest. The bold lieutenant's widow. He's dead some years now, and she's not remarried. She's as much a soldier as her husband was, a fighter.
Commanding, too. Even dead, you can see his influence in her bearing. I think I know how that feels. What about you? How do you feel? I'm alive and well. I'll not complain. I can be strong for those less fortunate. You're a good soul, Nurse Wings. I do my best, Mr. McRaith. I'm sure you do yours. What's the... The only... Farewell, Nurse Wings. Farewell, and good health, sir. Ok, mi sembra giusto che erano qui a investigare su Pennington e Priest. Sembra che come in entrambi i casi Priest sia apprezzato, mentre per il soldato Pennington, mentre lui è un soldato che fede a lui, cioè dicevano un bravo uomo, ha fatto le sue cose, però non parlavano di Priest, quindi vuol dire che Pennington, diciamo, lo rispetto perché è il suo capitano, ma This requires a key. serve una chiave, ok, giusto, ovviamente. Closed. Anyone home? No one. Papers in Miller's name. We're in the right place. Keep looking. Allora, atto proprietà. Mi ha messo agli atti che il negozio in precedenza noto come proprietà della signora Rebecca Atgrave è stato spedito senza alcuna ostruzione nella sua interezza per Miller. L'autorità legale competente, ossia io, ne conferma la registrazione come richiesto o delle circostanze per totalmente. Ai ai ai, ti hai preso tutta la proprietà, hai capito? What is this? A sansa. It's a musical instrument. It's Bantu, from southern Africa. Che se questo sta derrottando il fantasma? Non si può. He's organized. Disorganized traders lose money. Fardy reads English extensively. Well, nobody's perfect. E per il fatto che lui abbia stato proprietà, un blocco di legno intagliato e forma di amuleto non ancora completato. Attenzione. He's making protective amulets. He's making useless trinkets. And he works hard to keep it away. Ecco, di cosa ha paura? What is he afraid of? What don't we know? Let's search the store. Quanto sto la situazione? Lo di guerra, non se c'è anche un errore di guerra. Se sbaglia, appunto. Ma perché ha fatto la guerra, ha vinto, allora anche quando perde e stiamo vincendo, scusami. Intanto aprire qui. Surprisingly high quality wares. Can't be many left in New Eden with the means to buy. Ti ho detto una cosa che è presa da coperta dal dialogo di fuori. Benissimo. 18 giugno, un po' di gesso cassa e portagioie 5,50. Qui sono le liste di vendite, penso. He's doing surprisingly well for himself. Where did he get the inventory? Aspetta, una cosa che non ho visto. Set di calligrafia di Rebecca. Non è sua moglie, però strano questa cosa. Qui non possiamo aprire ovviamente, però ecco c'è qui. Testamento. Io sono Rebecca Grave, tetto di scrittura Rebecca. Della città di New Eden, nel pieno delle mie facoltà mentali, lascio in eredità a Ferdinando Miller l'eventualità della mia morte. La mia tenuta, che comprende ma non si limita ai seguenti oggetti: portagioie, quadri, raccolta libri, la totalità delle denaro in possesso, insomma, un testamento, però di cui c'è fatta gialla, che è strana. Rebecca's will. She was rich. She left him the lot. That's where he got the inventory. No. The list matches his sales record. Touch my money and I'll drop you. What are you doing here? Thieving, no doubt. I'm no thief, Mr. Miller. I'm the Banisher. I brought Helen Priest back to the fort. A banisher? Thieves lie. How do you know my name? 'Tis my business to know. Red McRaith. If you are a banisher of ghosts, I have business for you. I'll pay.
I spoke to Rebecca. 'Tis she who haunts you. She sent me to find you. She worries for you. Says she loves you. The English have a word for that. Hogshite. Was she lying? You inherited her estate. Whichever. It matters not. You're a banisher. It is your job to get rid of her. Can you not just do your work? Easy, Mr. Miller. Now, I'll need to examine Rebecca's belongings. I sold them. All of them. You did? To who? I don't know. People. I wrote it down. In the register. Read it, if you wish. 2 recent sales, to the blacksmith and to Ingersoll's store. You've put quite the effort into protecting your home, haven't you? You poked about my house without my say-so. I know my business. So out of generosity, here's the truth. None of it works. Not the wreath, not the amulet. None of it works. Pretty, though. His brooch is working. It works. She hasn't come back. I can sleep now. I hear her calling, whispering my name. I wait to find her at my bedside. Our eyes meet. She stares. She won't leave me alone. She's an Akishi, a demon. Banish her. I'll pay you. I need a job. I accept. Farewell to you, Mr. Miller, sir. You know where to find me. If you're buying, I'm selling. He'd sold it all. Everything she'd owned. And fast. Why the hurry? If we track her things down, perhaps they'll tell us. E in effetti è molto sta che lui subito, cioè, morta colei che amava perché dice no, lei non mi amava e volevo occidentali. Ma c'è anche un'altra legge. La notte è stato Foraburi, rispettando la volontà e per premiare la relazione militare durante la battaglia, Teddy, l'ombra, viene nominato il proprietario dei beni di Foraburi, compreso il fucile. Che l'ombra usi questo fucile pregiato con onore che gli spetta. Ok, ma faccio vedere. A strong memory clings to this Vediamo un po'. place. I only recognize my name in the list. Distant family, but I can't disinherit them. I would never ask you that. To have met you is already more than I ever expected. If I was to lose you, God forbids, I'd cherish all that reminds me of you. If you were to lose me, all that I own would now be yours. He claimed not to love her. Why lie? Maybe he didn't lie. Maybe he pretended to love her. Let's see what he has to say about it. Per me lui sta mentendo perché, ripeto, diceva male e poi dopo si vede tutto ciò che è di lei, dopo che lei l'ha lasciato tutto, cioè vedete com'è, è una cosa un po' strana. Ha finto di amare Rebecca Grave e per ineritarne le ricchezze. Quanto curioso come cose, per me già che non capisco tanto. Ne parla con un po' Ferdinando, va. Don Colmanei, Ferdinando, Aleandro. Ecco. Ferdinand? Banisher? I found papers. Official papers. They tell quite the story. That's all in the past. For the good of my future. But you may as well hear it from me. As she lay dying, Rebecca Hargrave gave me my freedom.
Before that, I was her slave. How very romantic. If it weren't for the captain, the good people of New Eden would have let me die too. Rebecca was in love with you. The feeling was not mutual. True? I was her pet. A dog nuzzling its master, hoping she might loosen its leash. She loved me, she said. I allowed her to think I loved her back. I sat up and begged and let her pet me. I was a very good boy. You gulled her, then took advantage. To a slave, a crumb of freedom tastes like a loaf. You'd have done no different. And I'd do the same again. Enough chitter-chatter. Perhaps you should get back to work. What am I paying you for? You're paying for this. This is the work. But I get the feeling it's the result that interests you, not the method. You want me to finish the job, then the story must be told. The ghost must manifest. I do not like this idea. This idea can shit itself 6 times by sundown. Come on, break the brooch, and let's get it over with. No choice remains. Let it be done. And I'll be done with it! You're here at last! Step no closer! I don't understand. Are you not glad to see me? Now, Banisher! End this! Not now. You need to hear the truth, both of you. That reminds me. Rebecca, you omitted to tell us that Ferdinando was your slave. That you owned him. I loved him. I was a slave! I was not free to leave. What kind of love is that? What are you saying? We loved each other. Love? No. I told my master what she wanted to hear. I gulled her with a lie. I thought you a fool. But no, you believed me because you wanted to. Yet you didn't believe me, did you? Not entirely. That's why you never freed me. I loved you, and you loved me. It was but a piece of paper. A piece of paper and a guarantee. I needed a guarantee. You don't know what love is. You know only fear. You feared being undesired, being unnoticed, being alone. How very human of you, Mistress Hargrave, but hardly an excuse to own a man. Time to give this love story an ending. Ecco, c'è il problema io che devo... Cioè, alla fine non si capisce se lui l'abbia ucciso. Mi sembra che il suo colpo è solo di ingannarla, di dire ti amo e di farsi lasciare tutto. Proprio è morta, ma com'è morta? È difficile da dire questa cosa, perché davvero non si capisce. Allora, vediamo un po'. Allora, temendo di perdere l'uomo che aveva Rebecca che era tutto da schiavo. Ok, libertà. Era uno schiavo. È innamorato di Ferdinand, ok, ma come è morta? Vediamo un po' di capire. Allora, i porto sono andate suppliche, negozio lungi amore, ma cioè non riesco a sperare. Quindi dico qui. Lei pure perché lei sì ha fatto una cosa brutta, ma cioè, mica l'ha ucciso, lo picchiava. Purtroppo quei tempi non si chiama una cosa purtroppo normale. Stanno dissing questi tempi, ma è così. Ma non l'ha picchiata, non l'ha frustrata, almeno questo. L'ha soppiata male, una cosa brutta, ma ok. Fino di provare lo non so che dire. Mi sa che devo fare una cosa, ossia faccio scendere lei perché alla fine non ha fatto così davvero terribile come ha fatto il mio che voleva uccidere la moglie o ancora teneva, cioè lei pensa ancora che lui lo ama e invece è il suo schiavo. Bah, facciamo questo. Rebecca Hardgrave, your love for Fardy Miller is sincere but unwanted. You're hurting him. Let him go. Is it wrong to wish to spend your life with the man you love? You did spend your life with him.
Now your life is over. He was mine. I wanted to keep him. Was I wrong? You don't own him. You can't own him. Let go. Find peace. Peace? She gets peace? After all she did? I get peace, but you get your freedom. I was wrong. I'm sorry, Fadi. For everything. There is nothing left for you here. She deserves no peace. She put me through hell. You don't care, Banisher. Just one more mad master in a madder world. Comunque è bello come lui sia passato davanti a me tranquillamente, mentre c'era la scena della liberazione di... Ok che non si è d'accordo con la sua liberazione, però non passa mai davanti, Comunque, mi dispiace dirlo, cioè, non ha tutti i torti, ok, però... C'è cose molto peggiori, c'erano schiavi che avevano picchiati, violentati... Cioè, almeno lei alla fine ha creduto le sue colpe. Non è come il marito di Ried era... che diceva, no, tu sei mia, appunto e basta, non ti pensi niente. Circumstances aside, this is quite romantic. Swarming hordes of spectres aren't to your liking. They are if I'm with you. Not a fan of this breeze, mind. Not as romantic as you'd thought, eh? Maybe now's the time to ask you to marry me. Try it and I'll cut the rope. Il giro, ma ce l'abbiamo fatta. Qui c'è qualcosa da pigliare, si piglia tutto ovviamente, e pelliccia. Però qui c'è qualcos'altro, vedete come con la mano di... Banishers. I see you found your way. Sebastian, what are you doing here? Difficult though it be to walk these dark tunnels, I'll guide you as best I can. Thank you. When you're searching for the source of the wrath of the hordes of the dead, it's nice to bring a friend. I fear their anger justified. This place knows much tragedy. Pennington did a great and terrible thing. Your death must feel like an outrage. I am a soldier. I took the shilling. Death is part of the bargain. One dies so many may live. I served the sick and the dying. When my turn came, I was ready. But now, in the fort, there is no noble sacrifice. One dies, so all may also die. Tell us a little more about Helen. I'm not sure what more I could tell you. My wife is a strong woman. What you see is what you get. Every day I feel blessed to have a partner and best friend by my side. I had never expected her. When she came into my life, I came home to myself. Made me want to be a better man. Oh, I know the feeling. She gave me a handkerchief. I died clutching it. A symbol of our love. She was and is ever in my thoughts. She is my world,
now until the end. What shall we find down there? The rage of the Forsaken. They trusted him. He betrayed them. He abandoned them. I doubt they can be placated. We must press on. Stay close. Ok, se basta verrà con noi, ci ha provato a polizia sottomettere a un'altra furia. Molto ben contento con un gruppo di fantasmi che sono uniti e non sarà pace, ma ci proveremo. Facciamo tutte le cose e andiamo giù. Pronti a queste cose. Questo l'ha preso tutte le cure, no? Sì. Raga, qui non sei guardato per fare altro. The spirits of these soldiers are angry. Soldiers weren't spared. Those not taken by sickness or thirst died of despair. Which one took you? Despair. Most definitely. I told Gray the tunnels were hellish hot. But Wilson says he can't do much about it. Keep feeding the furnace, says he, if you want your meager pay. That sounds nasty. You alright? Wouldn't fancy working here with the furnaces running. The work men did here was meant to make New Eden rich. Stuck, damn it. There's a strong spectral presence down there. A lot of us died down here. What the hell was that? Uh-oh. They're coming. Attenzione, Dente e Prisma, minuti soltanto. La gente di fuori tenne le parole di conforto sulla situazione delle miniere, ma non ho potuto leggere il tuo rapporto delle più recenti. Ci troviamo davanti a una crisi, ok? Dopo che arrivare ricevuto questa lettera, sigillerò le miniere. Cioè, prima sigilla dalla lettera, per il frattempo gli chiude tutte le miniere e si lui sta dentro. Che saluto dalla braccia aperte di ricoperzione del tuo coraggio. Rappresenti all'ultima linea di difesa se basta. Sii valoroso, forte e austero. Quindi lui da essere lì come ultimo, sono costretto ad essere lì, non avevo Why would voluto. Pennington cut off the food? He decided we weren't worth saving. Damn him to hell for it. Reason enough for a spectre to rage. Press on. The living quarters are ahead, if you insist. Ok ragazzi, però direi che io per oggi provo a finire qui la nostra avventura, perché sì, non ho fatto tanto la storia principale, ho fatto solo l'entrata nella miniera e si vedrà lo scontro con le furie, insomma, dell'aspetto, sono uniti come stesso già prima. E sta di fatto che però stiamo veramente andando tantissimo, ho fatto anche la storia secondaria della morte della signora e del suo scherzo liberato, quindi in casualità del caso sull'erede, quindi ho messo molto tempo e come sempre non voglio fare video eccessivamente lunghi. Ho già fatto video lunghi per mezz'ora, 40 minuti, anche 50 mi sembra, questo non mi piace tanto perché si rischia solo di fare un video estremamente lungo, si può interessare ma può essere tedioso e poi dover essere costretto a tagliare certe parti non mi piace tanto, quindi finiamo qui l'episodio di oggi. Io spero che il video vi sia piaciuto. In tal caso vi lascio un like, a commentare di la vostra. In caso non avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, c'è notifiche nei video che usciranno. Seguitemi sui vari social come Facebook, Discord, Instagram e TikTok, così per sapere di più sul mio lavoro e godervi altri contenuti multimediali a me offerti, anche se partecipi alla vita del canale, community presso sondaggi, pareri, insomma tutto ciò che può essere di aiuto per il mio lavoro e per avere un canale sempre più intrattenente. Alla fine questo è il mio intento. Inutile, ricordo anche l'ostilità di abbonarvi tramite YouTube, appariranno gioco pano, tutti vantaggi, badge, emoji, video anteprima, video dedicati agli abbonati e quant'altro. Noi ragazzi ci vediamo in un prossimo episodio da vostro Terry. Chiudo.